Всем привет! Мой путь лежал в национальный парк Зайон, и я уже раньше ездил по этому маршруту. Но в этот раз я решил проехать по шоссе 89А вместо обычного 89. Дело в том, что 89А проходит через Марбл каньон, и я думал, что эта дорога будет красивее. Но как же я недооценил насколько. Сначала прямая как стрела, летящая вдоль живописных гор, а потом вьющаяся серпантином через горные леса. А мост Наваха. Исторический железный мост соединяет края каньона на высоте 145 метров над рекой Колорадо. И как же там чувствуется эта высота. Это место зацепило меня очень сильно. Впрочем, как и сама дорога. You won't always sleep alone, but you won't ever stay